நம்ம ஹாட் சாக்லேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் வந்து 1/4 லிட்டர் மில்க்கு. இப்போ 1 பர்சனுக்கு நம்ம ஹாட் சாக்லேட் பண்ண போகிறோம். அதை போட்டுட்டு கொக்கோ பவுடர் 1 ஸ்பூன் அதில் போட்டுக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம மில்கில் 1 ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர், 2 ஸ்பூன் கண்டென்ஸ்டு மில்க், 1 ஸ்பூன் இல்லைன்னா 1 ஸ்பூன் கண்டென்ஸ்டு மில்க், அதை போட்டுட்டு இப்போ விஸ்க் பண்ணுங்க. நான் இப்போ தான் ஸ்டவ்வே ஆன் பண்ணுறேன். முதல்ல நான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவேன். சூடு ஆக ஆக இது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும். திக் க்ரீமி ஹாட் சாக்லேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம. இப்போ பாருங்கள், இதிலே நம்ம 2 பார் டார்க் சாக்லேட் அதையும் போட்டுக்கிறோம். இப்போ இதிலே வந்து 1 பிஞ்ச் சால்ட், அப்புறம் 1 பிஞ்ச் சால்ட் போட்டிருக்கோம். இப்போ 1 பிஞ்ச் சின்னமன் பவுடர், இதில் சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து காஃபி. கொஞ்சமாக காஃபி, என் காஃபி வந்து கெட்டியாயிடுச்சு. ஸோ அதை கொஞ்சம் கலந்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் காஃபி. அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், our hot chocolate is ready. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக க்ரீம் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். Our tasty, healthy chocolate, hot chocolate is ready. Our hot chocolate is ready. ஸோ நம்ம வந்து கப்பில் ஊற்றிடலாம். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நல்லா திக்காக இருக்குது. Our delicious, thick, creamy, tasty hot chocolate is ready now.
நான் இதை குடிச்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஓ மை காட், ஹெவன்லி, சூப்பர். நிறுத்தவே முடியல. அது ஆக்சுவலி என் டாட்டருக்காக போட்டது, அதனால நான் குடிக்கல. நான் டேஸ்ட் மட்டும் பண்ணி பார்த்தேன், சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் கட்டாயம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். See you in next video. Until then, bye from Kanmani Geeta Chandrasekharan. Bye. Spread love because love is God.